attacks. Okay. So brute force. Okay. So coming to the brute force. Innara brute force? జనరల్గా బయట కూడా కనిపిస్తుంటాయి brute force అని. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ బ్రూట్ ఫోర్స్? ఇంకా లేమన్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి అంటే, లెట్స్ సే మీరు నిన్న ఒక పాస్వర్డ్ని మర్చిపోయారు. వాట్ విల్ యూ డూ? విల్ గెస్ అండ్ టైప్ ద పాస్వర్డ్, రైట్? సో ఏదో ఒక పాస్వర్డ్ ఉంటుంది అని చెప్పి యూ విల్ ట్రై గెస్సింగ్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ ఎంటర్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే, సో అది మీరు చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ నార్మల్ యాక్టివిటీ. వాట్ ఇఫ్ అటాకర్ ఇస్ డూయింగ్? If attacker is doing, a guy who is not aware of your company environment or not authorized to access your laptop, desktop or server, if he is guessing a password and trying to enter into the system, then we'll call it as a brute force attack. Okay, where and all we can do a brute force? నేనే మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగితే where and all we can do a brute force attack? Social media logins. Any web page language. Any web pages, yeah. అంటే వెబ్ అప్లికేషన్స్ లో చేయొచ్చు. ఇంకా operating system. Yeah, operating system. Nothing but our PCs. So both the Unix and Windows where we can do. Okay. ఇప్పుడు కొత్తగా ఓకే ఫైన్, దట్స్ ఫైన్, ఈ రెండు చాలు అనుకుందాం. ఓకే, సో different ways to prevent brute force attack, but how attacker will perform a brute force అనేది ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, there are three ways that attacker will guess the password. Okay, so end of the day, not only that, ఇప్పుడు క్లౌడ్ ఉంది, క్లౌడ్లో అంతా ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, అంతా ఏపీఐ కీస్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో అలాగే సెషన్ కీస్ ఇవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం. బేసిక్గా బ్రూట్ ఫోర్స్ అనేది ఎలా చేస్తారంటే 3 ways దే డూ. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బ్రూట్ ఫోర్స్ ఈస్ డన్ బై సమ్ బ్రూట్ ఫోర్స్ టూల్, హ్యాకింగ్ టూల్ ద్వారా చేస్తారు. ఫస్ట్ వన్, డిక్షనరీ బేస్డ్ అటాక్స్. డిక్షనరీ అంటే తెలుసు కదా, ఏ టు జీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో యూజింగ్ ఏ టూల్, ఓకే, విల్ ట్రై టు గెట్ ద యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద డిక్షనరీ ఫైల్. అంటే ఒక ఫైల్ ఉంటుంది, ఆ ఫైల్ని ఆ టూల్లో లోడ్ చేసి అలాంటి సర్వర్ చెప్పి గో అని కొట్టిస్తే ఇట్ విల్ కీప్ ఎంటరింగ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్. సక్సెస్ అయితే ఓకే, సక్సెస్ అవ్వకపోతే అదొకటి. ఓకే, సర్చ్ అటాక్ అంటే కంపెనీ ఎన్విరాన్మెంట్ తెలుసుకొని వాళ్ళ పాస్వర్డ్ పాలసీ ఏంటో కనుక్కొని, లెట్స్ సే మినిమం 8 characters కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ అప్పర్ కేస్ లోవర్ కేస్ అనుకోండి, అన్ని సెట్ చేసి గో అని కొడితే యూ విల్ ట్రై ఆల్ ద కాంబినేషన్స్. ఓకే, ఇంకోటి రూల్ బేస్డ్ అంటే లెట్స్ సే డ్యూరింగ్ రికాగ్నిషన్స్ ఐ కేమ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ యూ. అంటే మీ పేరు, మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మీ మొబైల్ నెంబర్, మీ ఫాదర్ నేమ్, మదర్ నేమ్, ప్లేస్ యూ వేర్ బోర్న్, మీ సిబ్లింగ్స్, ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసి ట్రై చేస్తే మేబీ సక్సెస్ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ సినారియోస్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఫైన్. ఓకే, సో వెరీ సింపుల్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అంటే. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ యూజ్డ్ అటాక్ కామన్లీ అరౌండ్ ద వరల్డ్. హౌ టు ప్రివెంట్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్? నాచురల్గా మనకు షాప్లో యు ఆర్ వర్కింగ్, you see a lot of brute force attack is happening on one specific critical server. అప్పుడు నీకు ఫోన్ వస్తుంది, వాట్ షుడ్ ఐ డూ నౌ?
ఇంకా ఫోన్ లేకపోతే ఇంట్లోనే మీరు పెట్టాలి ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ రికమెండేషన్స్ దట్ కస్టమర్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్. సో క్వశ్చన్ అడిగితే వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? సునీల్, మీ వాయిస్ బ్రేక్ అయింది సునీల్ బాగా. ఐ కుడెంట్ అండర్స్టాండ్. సో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే ఇస్, మీరు ఇప్పుడు షిఫ్ట్లో ఉన్నారు, బ్రూట్ ఫోర్స్ అలర్ట్ ట్రిగర్ అయింది, ఏం రికమెండేషన్ రాస్తారు? ఆర్ ఒక కస్టమర్ నీకు ఫోన్ చేసి నువ్వు బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ అలర్ట్ పంపించావు కదా, వాట్ యాక్షన్స్ ఐ షుడ్ టేక్ అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ ప్యాటర్న్ చేంజ్, ఐ మీన్ అప్ టు అప్డేట్ ద పాస్వర్డ్. అప్డేట్ పాస్వర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్, బట్ బ్రూట్ ఫోర్స్ చేయాలంటే వాడికి యూజర్ ఐడి తెలియాలి కదా సునీల్. అది మ్యాండేటరీ కదా, ఐ మీన్ అది కనుక్కోవచ్చు. పాస్వర్డ్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ చేసుకుంటే ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ రిమెంబర్డ్ ఆర్ నాట్, నేను మీకు క్రిప్టోగ్రఫీలో నేను మీకు ఒకటి చెప్పాను. అటాకర్ విల్ ఫస్ట్ ట్రై విత్ ఏ డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్స్ అనేసి, రైట్? వాట్ ఈస్ యూజర్ నేమ్ ఫర్ యూనిక్స్, వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ ఫర్ విండోస్ అని చెప్పాను. డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ ఫర్ యూనిక్స్ ఇస్ రూట్, default username for administrator. Okay, for Windows is administrator. I have two users. Let me try with this now first. Right? నా దగ్గర ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ ఉన్నాడు, సో నేను ట్రై చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ యువర్ రికమెండేషన్ టు ప్రివెంట్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ అని నేను అడుగుతున్నా. See, you are seeing every day throughout your browsing environment. ఏం శుభోద్ జితేంద్ర? వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు నీ నెట్ బ్యాంకింగ్లో 2 టైమ్స్లో పాస్వర్డ్ తప్పు పెడితే ఏమవుతుంది? It will go for security OTP or CAPTCHA. CAPTCHA, right? Yeah. That is the first infrastructure policy. You need to implement a CAPTCHA, or you need to implement confirming that you are not a bot, right? Yeah. Okay, that is the first thing. Let's say you do 3 times login failure, what will happen? నెట్ బ్యాంకింగ్ లో 3 టైమ్స్ లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ వస్తే ఏమవుతుంది? అకౌంట్ డిసేబుల్ అవుతుంది కదా. అకౌంట్ డిసేబుల్ గానీ సేమ్ అదే మనం చెప్పాలి రికమెండేషన్. ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎనేబుల్ 2 ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. Step 1, if possible. If 2 factors authentication is not possible, okay, at least enable account disable or account lockout policy. Account lockout అనేది it is a time based or permanently locked. ఇప్పుడు నీకు మొబైల్ అనుకోండి, మీరు 4-5 టైమ్స్ తప్పు ప్యాటర్న్ పెడితే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు వెయిట్ ఫర్ 30 seconds, రైట్? ఓకే, సో అది ఒక టైప్ ఆఫ్ పాలసీ. ఏదర్ యూ కెన్. సో కంపెనీస్లో ఏంటంటే పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా 3-4 టైమ్స్ లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ చేస్తే ఒక 30 minutes అకౌంట్ లాకౌట్ అయిపోతుంది. 30 minutes తర్వాత దే హ్యావ్ టు అగైన్ ట్రై. ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఇంకా ఐటీ వాళ్ళకి వెళ్ళడం టఫ్ అని చెప్పేసి దే విల్ డూ దట్. దట్ ఈస్ ద అనదర్ థింగ్. ఆర్ if you feel it's a critical application, disable the account itself so that it has to be re-enabled only by IT guy. Okay, ఇంకా what else you can do? పాస్వర్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది
స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. అదే నేను చెప్పాను, ఆల్ఫా న్యూమరికల్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ మినిమం లెంత్ అనేది. దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ థింగ్. ఇంకా ఇవన్నీ రీకాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ స్ట్రెంత్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి, మినిమం 8 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి, పాస్వర్డ్ హిస్టరీ షుడ్ నాట్ రిపీట్ లాస్ట్ 3 times. ఓకే, దిస్ ఆర్ ఆల్ ద రికమెండేషన్స్ ఫర్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్. ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ మీరు రియల్ టైంలో చూస్తూనే ఉన్నారు, నేను కొత్తగా ఏం చెప్పలేదు. బట్ టయానికి మీకు స్ట్రైక్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. అదే ఎక్స్పీరియన్స్ అనలిస్ట్. ఓకే, అవన్నీ why the bank is implementing to prevent the replication from brute force attack. Okay. అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ thing is monitoring. So every critical server ni we should take it into the monitoring and we have to see ఏ డివైస్ మీద ఎక్కువ లాగిన్ ఫెయిల్యూర్స్ జరుగుతున్నాయి, ఓకే, ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ అనేసి వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. ఓకే, సో ఇప్పుడు బ్రూట్ ఫోర్స్ మామూలుగా నేను చెప్పాను కదా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో జరుగుతుందని చెప్పాను. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూనిక్స్ తీసుకుంటే, యూనిక్స్ తీసుకున్నామంటే సో ఎస్ఎస్హెచ్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అనేది కామన్గా జరుగుతుంది. ఎస్ఎస్హెచ్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అంటే అదే విండోస్ అయితే, విండోస్లో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు విండోస్ 2 ఉంటాయి. ఓకే, ఒకటి ఎన్టీఎల్ఎం, ఓకే, అండ్ ద అదర్ వన్ ఈస్ కర్బరోస్. సో 2 ఉంటాయి అన్నమాట. దీని మీద నేను ఒక చిన్న డెమో కూడా చూపిస్తాను. ఓకే, సో మామూలు జనరల్ లాగిన్ ఫెయిల్యూర్, ఓకే, ఇంకోటి ఎస్ఎస్హెచ్. జనరల్ లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది, అండ్ ఎస్ఎస్హెచ్. ఓకే, సో జనరల్ లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ అంటే సో లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో ఇదొక సర్వర్ అనుకుంటే, ఓకే, ఇక్కడ నార్మల్గా లాగిన్ అయ్యేది, లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ చేసేది జనరల్ లాగిన్ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, బ్రూట్ ఎస్ఎస్హెచ్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ ఎస్ఎస్హెచ్? What is port number for SSH? Port number for SSH is 22. Okay, so another way to do the brute force is, let's say for example, attacker ki during the reconnaissance phase IP address తెలిసింది, public IP. Okay, ఏం చేస్తాడు, if any system which is open to public and port 22 is open, what he will do, will try. ఎగ్జాంపుల్, ఇది పబ్లిక్ కాదు, నేను ప్రైవేట్ IP పెడుతున్నాను. ఇలాగా ఈ విల్ ఎంటర్ చేయగానే లాగిన్ వచ్చింది. లాగిన్ వచ్చింది అంటే హిల్ ట్రై ర్యాండమ్లీ. నేనేం చెప్పాను, యూనిక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఉండే యూజర్ రూట్ అన్నాను. రూట్ అని ఉంటే ఎంటర్ ద పాస్వర్డ్ అని వస్తుంది. ఓకే, దీన్ని సో సమ్మన్ హూ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు ఏ రిమోట్ క్లయింట్ అండ్ ఎంటరింగ్ ద రాంగ్ పాస్వర్డ్ కొట్టాను.
సో డినైడ్ అని వస్తుంది, యాక్సెస్ డినైడ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ SSH బ్రూట్ ఫోర్స్. నేను ఇంకో 4-5 సార్లు కొడితే దాన్ని SSH బ్రూట్ ఫోర్స్ అంటారు. అదవుతుందా? ఓకే. సో Linux we can connect remotely using a SSH client and we can perform a login failure. So ante this is purely a real attack someone is doing remotely. అలాగే విండోస్ తీసుకుంటే NTLMలో నార్మల్ ఓకే ఇంటరాక్టివ్ లాగాన్ అంటారు. ఇంటరాక్టివ్ నెట్వర్క్ లాగాన్ ఉంటుంది, రిమోట్ లాగాన్ ఉంటుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ, రిమోట్ లాగాన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇంటరాక్టివ్ లాగాన్ అంటే జస్ట్ క్యాజువల్ వే మీ సిస్టమ్ ఆన్ చేస్తారు, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, ఎంటర్ చేస్తారు. రిమోట్ లాగాన్ అంటే మీ ల్యాప్టాప్లో RDP ఉంటుంది. లైక్ ఇప్పుడు నేను SSH ఎలా తీసుకున్నాను అలాగే రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఐ విల్ ఎంటర్ ద సిస్టమ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్, ఐ విల్ కనెక్ట్ ఇట్. పాస్వర్డ్ తెలిస్తే డైరెక్ట్ ఎంటర్ చేస్తాను, పాస్వర్డ్ తెలియకపోతే ఐ విల్ గెస్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే. సో ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దీనికి ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఉంది, RDP పోర్ట్ నెంబర్ అంటారు, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ నెంబర్. ఓకే, 3389 RDP. ఓకే, రిమోట్ డెస్క్టాప్ ప్రోటోకాల్ పోర్ట్ నెంబర్ 3389. ఓకే. సో లెట్స్ సే మీరు షిఫ్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక విండోస్ సర్వర్ మీద లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ జరుగుతుంటే ఫస్ట్ మనం చెక్ చేయాల్సింది ఇది విండోస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ లాగిన్ ఫెయిల్యూర్. సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన డెమో మొత్తం కూడా నేను మోస్ట్లీ విండోస్ మీద చూపిస్తాను. ఓకే. సో విండోస్ అనేది ఈవెంట్ ID బేస్డ్ అనమాట. లెట్స్ సే మనం ఒక విండోస్ సర్వర్లో కానీ ఒక లైనక్స్ సర్వర్లో కానీ వాట్ అండ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ వీ కెన్ డూ. సో క్వశ్చన్ వేసుకుంటే లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ చేస్తాం, లాగిన్ సక్సెస్ చేస్తాం, యూజర్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం, యూజర్స్ని డిలీట్ చేస్తాం. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, అలాగే టాస్క్ షెడ్యూల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ విండోస్ ఏం చేసిందంటే దే హ్యావ్ అసైన్డ్ ఏ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఈవెంట్ ఐడీస్. ఈవెంట్ ఐడీస్ని అసైన్ చేసింది. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 4625 అనేది ఒక ఈవెంట్ ఐడి. ఇప్పుడు నేను గూగుల్కి వెళ్ళి యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ సమ్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ ఐడీస్. ఓకే, 4625 ఈవెంట్ ఐడి అని కొట్టారనుకోండి. ఓకే, ఏమొచ్చింది? అకౌంట్ ఫెయిల్డ్ టు లాగిన్ అని వచ్చిందా? రైట్, అకౌంట్ ఫెయిల్డ్ టు లాగిన్ అని వస్తే ఈవెంట్ ఐడి ఫర్ విండోస్. ఓకే, ఇలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సినారియోస్ ఉన్నాయి. ఐ విల్ గివ్ వన్ షీట్. మీరు ఈ అల్టిమేట్ విండోస్ సెక్యూరిటీ ఇస్ ద బెస్ట్ వెబ్సైట్ ఫర్ గ్యాదరింగ్ ద ఈవెంట్ ఐడీస్, ఆల్సో అనలైజింగ్ వాట్ అనేసి ఇక్కడ మంచిగా తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో మీకు ఇస్తాను. మీరు ఈ విండోస్ అల్టిమేట్ సెక్యూరిటీకి వెళ్ళేసి యూ కెన్ గ్యాదర్ ద every scenario ki event ID ఏంటని you can identify. I will share that document with you. Okay, so what I mean to say is ఇప్పుడు అలాగే 4624 అంటే అకౌంట్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు నేను చెప్పిన ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇంటరాక్టివ్ లాగాన్ అంటే ఏంటి? లాగాన్ ఎట్ కీ బోర్డ్ అండ్ స్క్రీన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. రిమోట్ లాగాన్ అని చెప్పారు. ఏం చెప్పాను? టెర్మినల్ సర్వీస్, రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఆర్ రిమోట్ అసిస్టెన్స్. అంటే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను టక్ అని తీసి చెప్పాను. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా కానీ
3389 పోర్ట్ మన ఫైర్ వాల్ లాగ్స్లో కానీ యాక్సెప్టెడ్ కనిపించి ఆ స్పెసిఫిక్ సిస్టంలో లాగిన్ యాక్టివిటీ కానీ జరిగింది అంటే ఫస్ట్ మనం యాజ్ ఏ సైబర్ సెక్యూరిటీ పర్సన్ మనం ఫస్ట్ వాళ్ళని జస్టిఫికేషన్ అడగాలి. మే నో ద రీజన్ వై దిస్ సర్వర్ ఈజ్ ఎనేబుల్ టు పబ్లిక్. ఓకే, సో అంతే. ఇప్పుడు మనం ఏ మెథడ్ నేర్చుకుంటున్నామో అక్కడి నుంచి వస్తుంది రియల్ టైం. మే నో ద రీజన్ వై దిస్ సర్వర్ ఈజ్ ఎనేబుల్ టు పబ్లిక్. సో కోరిలేట్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు లెట్స్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ VPN కనెక్ట్ అవుతారు, దాని తర్వాత సిస్టంలోకి లాగిన్ అవుతారు, రైట్? స్టెప్ 1, స్టెప్ 2. VPN లాగిన్ అయ్యేది ఫస్ట్ లాగ్ అంటే ఫైర్ వాల్లో క్యాప్చర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ RDP తీసుకుంటాం, అది కూడా ఫైర్ వాల్లో క్యాప్చర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లాగిన్ అవుతుంది, అది విండోస్ లాగ్లో క్యాప్చర్ అవుతుంది. సో ఆ డాట్స్ని కనెక్ట్ చేయాలి, అదే అనాలిసిస్. దానికి మనం ఇవన్నీ చెప్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు బ్రూట్ ఫోర్స్ నేను అనగానే ఫస్ట్ ఫైర్ వాల్లో ట్రాఫిక్ ఉందా అంటే ఫస్ట్ పబ్లిక్ ఐపీయా ప్రైవేట్ ఐపీయా చూడాలి. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ చూసిన తర్వాత పబ్లిక్ ఐపీ అయితే యాక్సెప్టెడ్ ట్రాఫిక్ ఉందా అని గమనించి ఎందుకు అలౌ చేశారు అవుట్ సైడ్ వరల్డ్కి అని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ recommendation. What is that? 3389 is a interactive port. We should not enable to the public unless until if it is for a business requirement. And it's రాయాలి. ఓకే, ఓకే. సో ఇలాగా వీ హ్యావ్ టు మీకు పోర్ట్ నెంబర్స్, IP అడ్రస్, అథెంటికేషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి, ఈ 3 తెలిస్తేనే ఏమైనా రాయగలరు. అందుకని వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ బేసిక్స్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే, సో నేను వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కన్వే హియర్ ఇస్, ఇప్పుడు విండోస్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నార్మల్ లాగిన్స్, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టి లాగిన్ అవుతాం కదా. విండోస్లో యాక్చువల్గా 2 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళానంటే రైట్ నా ఉన్న ల్యాప్టాప్ వర్క్ గ్రూప్లో ఉంది. ఓకే, అదే మీ ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ అయితే వర్క్ గ్రూప్లో ఉండదు. ఇట్ విల్ మీన్ ఎ డొమైన్. కావాలంటే యూ కెన్ గో చెక్ హియర్. అది ఇప్పుడు లెట్స్ ఇఫ్ యూ వర్కింగ్ ఇన్ infosys.com ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, అలా ఉంటుంది అనమాట. సో సిస్టమ్ కానీ వర్క్ గ్రూప్లో కానీ ఉంటే ఇట్ యూజెస్ NTLM అథెంటికేషన్, నెట్వర్క్ ల్యాన్ మేనేజర్. అదే సిస్టమ్ కానీ డొమైన్ కంట్రోలర్లో ఉంటే ఇట్ యూజెస్ కర్బరోస్. సో కర్బరోస్ ఈజ్ ఎ టికెట్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ అన్నమాట, టికెట్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్, TGT అంటారు. ఓకే, ఓకే. సో కర్బరోస్లో బ్రూట్ ఫోర్స్ చేయొచ్చు, NTLMలో కూడా బ్రూట్ ఫోర్స్ చేయొచ్చు. అవన్నీ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, సో అవి విండోస్ లాక్స్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను. బట్ ఈవెంట్ ఐడి విల్ రిమైన్ సేమ్ ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ లాగిన్ ఫెయిల్యూర్. ఫర్ కర్బరోస్ ఇంకొక ఈవెంట్ ఐడి ఉంది. ఓకే, జనరల్లీ దిస్ ఈస్ ద ఈవెంట్ ఐడి విచ్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ డూయింగ్ ఎ బ్రూట్ ఫోర్స్. ఓకే, అర్థమైందా నేను చెప్పింది? అంటే ప్రస్తుతానికి హౌ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ద లాగిన్ ఫెయిల్యూర్స్, గెస్సింగ్ ద పాస్వర్డ్స్, దాని మీద నేను చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఇవన్నీ టెక్నాలజీస్ విచ్ ఆర్ ఇంజెస్టెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సో నేనేం చెప్పాను, ఇవి ఈ పాస్వర్డ్స్, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది నేను అది కూడా చెప్పాను. ఇక్కడైతే ETC పాస్వర్డ్ అనేసి షాడోలో స్టోర్ అవుతుంది, అది ETC పాస్వర్డ్ కూడా అంటారు. ఇక్కడ వచ్చేసి SAM డేటాబేస్ అనేసి ఉంటుంది విండోస్లో, నేను మీకు క్రిప్టోగ్రఫీలో చెప్తాను. SAM డేటాబేస్, సో సెక్యూరిటీ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ అంటారు. సో ఈ SAM డేటాబేస్, ఈ షాడో తోటి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై
అన్ని యూజర్స్ని మనం కానీ ఒక సిస్టమ్ని కానీ హ్యాక్ చేసామంటే, ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ చేసామంటే, ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ కానీ మాల్వేర్ కానీ ఏదైనా ఇంజెక్ట్ చేసి ఆ సిస్టమ్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యామంటే వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిమోట్లీ. ఓకే, నేను మీకు ఒక ఐ విల్ షో యూ హౌ ది యూజర్ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎ పాస్వర్డ్. సో మిమికాట్స్ అనేసి ఒక టూల్ ఉంది. మిమికాట్స్ అనేది ఒక డేంజరస్ టూల్ అనమాట. అది ఒక మాల్వేర్ ఎప్పుడైనా డంప్ చేసినప్పుడు మిమికాట్స్ కూడా చాలామంది అటాకర్స్ విల్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. అలాంటి ఒక మిమికాట్స్ అనే సర్వీస్ కానీ మన సిస్టంలో కానీ మానిటర్ అవుతుందని తెలిసిందంటే యు ఆర్ 99% కాంప్రమైజ్డ్. అంతే. నెక్స్ట్ ఓన్లీ ఆప్షన్ ఈజ్ జస్ట్ ఫార్మాట్ ద సిస్టమ్. ఓకే, అలాంటి టూల్ రన్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఈచ్ అండ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ ఇట్స్ హ్యాష్ వాల్యూ. పాస్వర్డ్ క్లియర్ టెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ కుదరదు, హ్యాష్ వాల్యూ కుదురుతుంది అనమాట. హ్యాష్ వాల్యూ ఇస్తే యూజింగ్ దట్ హ్యాష్ వాల్యూ యూ కెన్ లాగిన్ టు అదర్ సిస్టమ్స్, లేకపోతే అదర్ యూజర్స్ లాగిన్స్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అది కూడా ఒక డెమో ఉంది, చూపిస్తాను. జస్ట్ 5 minutes ఉంటుంది. విల్ షో సమ్ అదర్ టైం. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ థింగ్స్ విల్ వర్క్. ఓకే, ఫైన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ బ్రూట్ ఫోర్స్. ఓకే, సో నేను షార్ట్గా రాశాను. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థియరీస్ ఆల్ అబౌట్ బ్రూట్ ఫోర్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ వేస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ చేస్తారు బ్రూట్ ఫోర్స్. బట్ ఓన్లీ ద కామన్ పాయింట్ ఈస్ guessing the password, entering into the system in an unauthorized way. అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ అటాక్ వచ్చేసి వాటరింగ్ హోల్ అటాక్. సో ఇక్కడ ద నేమ్ వాటరింగ్ హోల్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మన ఇంట్లో వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది, ఫుల్గా వాటర్ ఉంటాయి. ఒక చిన్న హోల్ పెట్టేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? అన్ని వాటర్ మొత్తం ఆ హోల్లో నుంచి డ్రైన్ అయిపోతుంది, రైట్? సో దాన్ని బట్టి ఏంటి, వాటరింగ్ హోల్ అంటే ఏంటంటే ట్రాప్ అండ్ అటాక్ అనమాట. అంటే సిమిలర్ టు స్పియర్ ఫిషింగ్. నేను స్పియర్ ఫిషింగ్ అంటే ఏం చెప్పాను? గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఏ కంపెనీని టార్గెట్ చేసి వాళ్ళకి ఫిషింగ్ ఈమెయిల్ పంపిస్తాం, రైట్? ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే సిస్టమ్స్ని, అక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ని స్టీల్ చేస్తాం. ఇక్కడ వచ్చేసి గ్రూప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ని కాంప్రమైజ్ చేస్తాం. అంటే ఒక మాల్వేర్ ఏదో ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేసి వాళ్ళందరినీ కాంప్రమైజ్ చేయడం. ఓకే, సో ఐడెంటిఫై. సో వాట్ దే విల్ డూ, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ సిస్టమ్స్లో మాల్వేర్ని ఇంజెక్ట్ చేయడం. ఓకే, సో బేసిక్గా వాట్ దే డూ, ఫస్ట్ సేమ్ రికాగ్నిజెన్స్ చేసి, రికాగ్నిజెన్స్ ఫేస్లో వీళ్ళందరూ ఏ కంపెనీల్లో పనిచేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఏ డిపార్ట్మెంట్, వీళ్ళ డొమైన్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ యూజ్డ్ ఆర్ యాక్సెస్డ్ వెబ్సైట్స్ అని చెప్పి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి, తర్వాత ఒక వెబ్సైట్లో దే విల్ ఇంజెక్ట్ ఏ మాల్వేర్. ఏదైనా ఒక వల్నరబుల్ వెబ్సైట్ ఏదైనా ఉంటే విచ్ దే ఆర్ యాక్సెసింగ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, దే విల్ ఇంజెక్ట్ ఏ మాల్వేర్. సో బై డిఫాల్ట్ ద యూజర్ విల్ యాక్సెస్ దిస్ వెబ్సైట్. అతను యాక్సెస్ చేయగానే మాల్వేర్ అనేది ఆ సిస్టంలో డంప్ అవుతుంది and the host will get compromised if vulnerability exists. That is one way. Second one అయితే మేబీ స్పియర్ ఫిషింగ్. ఈవెన్ అందరికీ స్పియర్ ఫిషింగ్ ఈమెయిల్ పంపిస్తారు. they'll click on the link and this file will get downloaded and system will get compromised. ఓకే, సో ఇట్లాగా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ కాంప్రమైజ్ అయింది అంటే we have some patterns to detect. అంటే ఒకే కంపెనీలో 5 people సేమ్ లింక్ క్లిక్ చేసిన, ఒకే కంపెనీలో 5 people 5 or more than 5 ఓకే ఒకే ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసిన, సేమ్ సైజ్, సేమ్ ఫైల్ నేమ్, ఓకే సేమ్ లింక్ని క్లిక్ చేసిన, సేమ్ ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసిన, ఓకే అప్లోడ్ అండ్ డౌన్లోడ్ స్పీడ్ బైట్స్ ఇన్ బైట్స్ ఉంటుంటారు, అది కామన్గా ఉన్నా, లేకపోతే సేమ్ కేటగిరీ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నా ఫ్రీక్వెంట్గా, ఇవన్నీ మనం సినారియోస్ రాసి వి విల్ డిటెక్ట్.
Okay, so this is how to detect the water hole attack. Okay, so but end of the day, a group of people systems are compromised. ఇంకోటి ఉంటుంది యాంటీవైరస్ లాగ్స్లో మాల్వేర్ అవుట్ బ్రేక్ అంటారు. అంటే 5 people has downloaded a same file or 5 people systems are infected with the same malware షార్ట్ టైంలో. ఓకే, అంటే నేను ఇప్పుడు లింక్ పంపిస్తాను, లింక్ విత్ ఇన్ 30 minutes అందరు క్లిక్ చేస్తారు. క్లిక్ చేయగానే వైరస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. యాంటీవైరస్ అప్ టు డేట్ ఉండి సిస్టమ్ అప్ టు డేట్ ఉంటే వైరస్ విల్ డిటెక్ట్, వైరస్ డిటెక్టెడ్ అనేసి, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను లింక్ని క్లిక్ చేశారు అంటే నేనేం డివైస్ మానిటర్ చేయాలి? ప్రాక్సీని మానిటర్ చేయాలి. మాల్వేర్ని డిటెక్ట్ చేశాను అంటే నేను ఏ డివైస్ మానిటర్ చేయాలి? యాంటీవైరస్ని మానిటర్ చేయాలి. అదే, సో ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఐ వాస్ టాకింగ్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ సైబర్ కిల్ చైన్ అగైన్ మళ్ళీ. ఓకే, ప్రతిదానికి మనకు ఇంటర్లింక్ ఉంటుంది, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్. ఓకే, సో డివైజెస్ మానిటరింగ్లో లేకపోతే యూ కాన్ డిటెక్ట్ ఎనీ అటాక్. అర్థమవుతుందా? సో సాక్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ డివైజెస్ అన్నీ మానిటరింగ్లో ఉండాలి, సినారియోస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఏమైతే అటాక్స్ నేర్చుకున్నామో వీటిలన్నిటికీ సినారియోస్ క్రియేట్ చేస్తారు సాక్లు, ఎస్ఐఎంలు. ఆ సినారియోస్ బేస్డ్ లాగ్స్ రాగానే సినారియోస్ మ్యాచ్ అవుతాయి, అలర్ట్స్ ట్రిగర్ అవుతాయి, అబ్నార్మల్ యాక్టివిటీ ఉంటాయి. అప్పుడు యాజ్ అనలిస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పిక్ ద అలర్ట్, ఇన్వెస్టిగేట్ ఇట్ అండ్ ఐడెంటిఫై అది ట్రూవా ఫాల్సా కనుక్కొని అకార్డింగ్లీ యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్. అది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే గోల్. ఓకే, ఫైన్. Now let's move on to malware. What is malware? మాల్వేర్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు వింటారు. ఓకే, వైరస్ అనేది కామన్గా వింటారు. ఇప్పుడు నవేడేస్ పీపుల్ ఆల్సో హియరింగ్ ఇప్పుడు మాల్వేర్ బైట్స్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, తెలుసు కదా. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ వేసుకుంటారు సిస్టమ్స్లో. వాట్ ఈజ్ మాల్వేర్? నథింగ్ రాంగ్, మీకు తెలిసింది చెప్పండి అంతే. మాల్వేర్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసే ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాంటిది కదా, ఐ మీన్ డ్యామేజ్ చేయడానికి. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏదైనా కానీ developer has to develop. Okay, a developer, a guy who knows about coding. Yeah, malware is also a piece of a software. Agree, and correct, nothing wrong. Okay. Okay, targeted or any other systems, whatever we want to take the data, it used to take అంటే దాని యొక్క వనరబిలిటీస్ ని కనుక్కోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. Yeah, see, actually, in a simple way of saying is softwares are classified into two types. Okay, genuine software, malicious software. One you're a Guru Gauri and hello, sorry. Okay, so softwares are actually two types: genuine software, okay, non-genuine software. And make Japan cryptography, what will you do? So every software will have a predefined hash value, patent and matadi. Okay, ఎవరైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కానీ క్రియేట్ చేశారంటే సో దే విల్ టేక్ ఏ పేటెంట్, ట్రేడ్ మార్క్, రిజిస్టర్డ్, అలాగా దానికి హ్యాష్ వాల్యూ అనేది స్టాండర్డ్ ఉంటుందని చెప్పారు, రైట్. ఇట్ విల్ నెవర్ చేంజ్ అంటిల్ ద వర్షన్ చేంజెస్. ఈ మలిషియస్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్డ్. ఓకే, సో దే ఆర్ ప్యూర్లీ యూజ్డ్ ఫర్
వాట్ ఇస్ మలిషియస్ అటాక్స్ కోసమే డెవలప్ చేస్తారు. ఓకే, సో సో ఏ పీస్ ఆఫ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ విత్ పేలోడ్స్ ఆర్ మలిషియస్ కోడ్స్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ మాల్వేర్ అనమాట, అంతే. ఓకే, సో జెన్యూన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ హార్మ్ యూ, ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ బై ఎవ్రీ పర్సన్ ఫర్ ద డే టు డే అప్లికేషన్. ఈ నాన్ జెన్యూన్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ టు యూస్. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్, it may impact your system performance, right? So అది సో చెడ్డ సాఫ్ట్వేర్ని మాల్వేర్ అంటాం. ఓకే, బికాస్ ఇట్ మే స్టీల్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ మే స్లో డౌన్ యువర్ సిస్టమ్, ఆర్ వాట్ ఐ కెన్ సే, ఇట్ విల్ కాపీ యువర్ డేటా, ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ యువర్ కీ స్ట్రోక్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ కెన్ బి. పర్పస్ అనేది బేస్డ్ అపాన్ ద టైప్. మాల్వేర్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాల్వేర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాల్వేర్స్ ఉన్నాయి. ఫ్యూ వీ విల్ డిస్కస్ టుడే. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ యాడ్వేర్. వేర్ అండ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ సీన్ యాడ్వేర్. సో ఒక యాడ్వేర్, ఓకే, సో వాట్ ఈస్ యాడ్వేర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? ఇనున్నారా యాడ్వేర్ అని? యాడ్వేర్ అది అడ్వర్టైజింగ్ కి సంబంధించిన. యాడ్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయి, జెన్యూన్, నాన్ జెన్యూన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా ఒక న్యూస్ ఛానల్కి, ఐ మీన్ న్యూస్ వెబ్సైట్, సినిమాటిక్ వెబ్సైట్స్కి వెళ్ళామనుకోండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అక్కడంతా కూడా యూ సీ లాట్ ఆఫ్ యాడ్స్. ఓకే, సో they may be genuine, they may not be genuine. What is use of ads? Earning money. So website లో యాడ్స్ పెడితే ఏంటంటే they'll get a money. సో ఇప్పుడు యాడ్స్ అనేవి ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరే ఏదంటే అది సో మలిషియస్ వెబ్సైట్స్ని యాక్సెస్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే మూవీ రూల్స్ లాంటి వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, పైరేటెడ్ మూవీస్ పెడతారు. అక్కడేంటి, మీరు వెళ్ళేసి ఒక కొత్త ఏదన్నా ఒక మూవీ ఉంటే ఆ మూవీ మీద ప్లే బటన్ ఉంటే ప్లే కొడితే ప్లే అవ్వదు, ఏదో ఒక యాడ్ వస్తుంది. ఓకే, ఒక ఫేస్బుక్ యాడ్, లేకపోతే ఒక యాపిల్ యాడ్, కంగ్రాచులేషన్స్ యూ వన్ ఏ యాపిల్ ఫోన్, ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ డీటెయిల్స్ అంట. ఓకే, లేకపోతే ఏదో ఒక బ్రౌజర్ యాడ్, సో యువర్ సిస్టమ్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ వెరీ స్లోలీ, యూజ్ దిస్ బ్రౌజర్. లేకపోతే యువర్ సిస్టమ్ హ్యాస్ సమ్ క్రిటికల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ విచ్ నీడ్ టు బి ఫిక్స్డ్, డౌన్లోడ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ అనేసి మెనీ సినారియోస్ ఉన్నాయి, రైట్? ఖచ్చితంగా చూసుంటారు ఇలాంటివన్నీ మీ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీలో, రైట్? సో ఇవన్నీ ఏంటంటే, సో యాడ్స్ అనేవి వన్ ఈజ్ టు ట్రిక్ యూ అండ్ టు క్యాప్చర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ ల్యాప్టాప్ or from your desktop, whatever it can be. So that is the main goal. So ads లో మళ్ళీ జెన్యూన్, ఇప్పుడు గూగుల్ యాడ్స్ అయితే అవన్నీ జెన్యూన్, ఇంకేమైనా థర్డ్ పార్టీ యాడ్స్ ఉంటే దే ఆర్ ఆల్ ఫేక్. ఓకే, సో సిన్స్ యాడ్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ఏ టాపిక్ కాల్డ్ స్టిగ్నోగ్రఫీ. ఏమన్నారు స్టిగ్నోగ్రఫీ వర్డ్? ఓకే, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ స్టిగ్నోగ్రఫీ అంటే, మన కంటి ముందు కనిపించేది ఒకటి, కానీ బ్యాక్ సైడ్ ఉండేది ఇంకొకటి. ఓకే, హైడ్ అయ్యేది ఇంకొకటి. అంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మూవీ రూల్స్లో కూడా దాన్నే క్లిక్ హైజాకింగ్ అని కూడా అంటారు. మూవీ రూల్స్లో కూడా ఇప్పుడు నేను మీకేం చెప్పాను, మలిషియస్ వెబ్సైట్స్ లాంటివిలో ఇప్పుడు మూవీ లింక్ ఉంటుంది, అన్ని మూవీస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు ఒక మూవీ నచ్చింది, లెట్స్ సే ఓకే, ఏదన్నా ఒక మూవీ నచ్చింది, ఆ మూవీ మీద మీరు క్లిక్ చేయగానే యాక్చువల్గా మూవీ పేజ్కి వెళ్ళాలి, అంటే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలి. ఇన్స్టెడ్ వేరే కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది, యాడ్ ట్యాబ్, రైట్? ఓకే, సో ఎస్పెషల్లీ అప్పుడు ఏంటి, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? దట్ మీన్స్ నీ కంటి ముందేమో లింక్ ఉంది, కానీ నువ్వు క్లిక్ చేస్తే ఏమైంది,
థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్ ఒకటి, ఎందుకంటే దేర్ ఈస్ ఎ జావా స్క్రిప్ట్ ఇంజెక్టెడ్ ఓవర్ దే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్టిగ్నోగ్రఫీ. సో ఈ స్టిగ్నోగ్రఫీ కాన్సెప్ట్ని ఎలా వచ్చింది అంటే, మేబీ ఐ టెల్ సమ్ స్టోరీ. ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటే తీసుకోండి, లేకపోతే వదిలేసేయండి. మామూలుగా సో ఆ టైంలో హిట్లర్ ఏం చేసేవాడంటే, ఈజ్ రైట్, హీఈస్ వెరీ అరగెంట్ అండ్ నో సింపతి. ఓకే, అతను ఏం చేసేవాడంటే, హీ డోంట్ ట్రస్ట్ ఎనీ వన్. ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు పాస్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో, అది చాలా సీక్రెట్గా చేసేవాడు. అతను ఏం చేసేవాడంటే, ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు ఏమంటారు బానిసలు ఇలాగ దొరికినప్పుడు వాళ్ళకి ఫస్ట్ గుండు కొట్టించేసి తల మీద హీ విల్ రైట్ ఎ సీక్రెట్ కోడ్, హెడ్ మీద రాసేవాడు సీక్రెట్ కోడ్. రాసేసి ఒక 10-15 days ఎవరు కనిపించకుండా జైల్లో ఒక ప్లేస్లో పెట్టారు. అప్పుడేంటి,